i-commission lomunye umsebenzi walo kumele iwende kubuka ka-broadcasting, i-regulator i-broadcasting iphindze ibuke i-commission nangabe kukhona la kushoda khona ngetekuceceshwa etinfeni etitsite naloko siyakubuka bese siya-assista ema-broadcasters. Angisho nje ukuthi kule minyaka lephelile besivele siwa-consult ama-broadcasters siva ukuthi inkinga lebanato ezibasebenza letinye lokwaqhamuka-ke kwabonakala ukuthi ikhona inkinga lekhona eku-understandeni kahle ema-systems latsite. So nyalo lesikwendako si-train abonjinela be-radio kakhulu la sakhanza khona ukuthi khona la kushoda khona and le training lena-ke itabe benta lokuthi bakhone kuwenda lama-systems abo abe kuma-standards la vumelekile emhlabeni ngoba kunema-standards lakhona kufanele siwalandzele kuthiwa aka-International Telecommunications Union. So imishina ifanele ihlale kuleyo ma-standards lawo ngaso sonke isikhathi. Kusho ukuthi-ke le training lebanayo le batawufundziswa lokuthi le test equipment hulumende la investe kuyo batayisebenzisa kanjani ukuze ukuthi le mishina ihlale ikuma-standards lavumelekile. Ngoba nakwendeka kuhanza ukuthi i-equipment ikakhulu ye-FM ayisekho kule standard sayo. Sekunekwendeka ukuthi bese seyidisturba omakhelwane. So ngaso sonke isikhathi kufuna ihlale ikule specifications sawo. So lena-ke training itaba sita ukuthi ba-understand. I-commission vele iyaqhubeka yawenda lama-consultations nema-broadcasters. Nathi si-commission lokungele sikwentako sinabo bantu labasilalela ukuthi ema-broadcasters a-broadcaster yini lokungahambi kahle bese bayasitshela-ke bese usokhanza ukuthi nathi sekukhona tinhlelo lefuna bese siyadenda-ke tekwa-train ama-broadcasters ukuze ukuthi ahambe ngendlela lefunekako ngoba kunema-guidelines lesinawo lesiwasebenzisako. Ngicabanga nje ukuthi ekucala ka-broadcasting ngila 2017 kuthiwa ama-broadcasting guidelines saphinde sakhipha-ke i-code i-broadcasting code nga-2020 kwase sekuba namanye ama-guidelines sisanza kwakhipha lesithi ngema-content guidelines nawo nema-DTT guidelines. So onke lama-guidelines lawo-ke sendela ukuthi ema-broadcasters alandzele lawo le migomo leyo lesiyikhiphile ahambe ngayo ngaso sonke isikhathi. Liteko letemtsetfo nemtsetfosisekelo